أصدقائي في القناة وأولادي حبايبي تيمور وطارق، معايا قصة جميلة جدا بتتكلم عن الكلب الطماع. تعالوا نشوف القصة مع بعض. يلا بينا. The Greedy Dog، الكلب الطماع. One day a hungry dog was looking for food. في يوم كان في كلب جعان بيدور على أكل. After a long search، وبعد بحث لمدة طويلة، he found a bone. لقى عضماية. He was very happy. كان مبسوط جدا. He took the bone in his mouth. أخد العظمة في بقه and started walking home. وبدأ إن هو يرجع للبيت. As he was crossing the bridge، وهو بيعدي الكوبري، he looked down and saw his reflection in the water. بيبص لتحت لقى انعكاس ليه في المية. The dog thought it was another dog with a bigger bone. الكلب فكر أو اعتقد إن هو في كلب تاني ومعاه عضماية أكبر. He wanted that bone too. هو كان عايز العضماية التانية كمان. So he barked loudly. فهوهو بصوت عالي at the other dog، على الكلب التاني. But as he opened his mouth، لكن أول ما فتح بقه his bone fell into the water and sank. العظمة وقعت من بقه وغاصت في المية. Now the greedy dog had no bone at all. ودلوقتي الكلب الطماع ما بقاش معاه عضماية. Moral of the story، الدرس المستفاد من القصة don't be greedy، ما تبقاش طماع. يلا بينا نقرأ القطع انجليش بس. The greedy dog. One day a hungry dog was looking for food. After a long search he found a bone. He was very happy. He took the bone in his mouth and started walking home. As he was crossing the bridge, he looked down and saw his reflection in the water. The dog thought it was another dog with a bigger bone. He wanted that bone too, so he barked loudly at the other dog. But as he opened his mouth, his bone fell into the water and sank. Now the greedy dog had no bone at all. Moral of the story: don't be greedy. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتعليق حلو. شكرا جزيلا. Thank you so much.